Hi guys, it's me, Andrea. I'm making a card today, and that's part of an advent calendar. It's organized by Cards and More. For all the details, you can have a look in the description box, and it's a lot of stuff to see. I think it's most of the stuff goes on Instagram, so just follow the links. What I do is I draw my little. They are not reindeers, as you can see. I wasn't sure if I should say that, but I find this elks much, or moose, whatever you call them, much nicer than this reindeers with this. And I don't like the antlers actually. So, and it's easier to draw them. Haha. So I have seen that long time, a few years ago, and I used. Something similar last year for some of my cards, and but they're always so good behaving, and I thought this time I will make Rudolph a bit cheeky. He's a cheeky little chap, isn't he? I had the idea of he's getting bored, couldn't wait, or can't wait for the holy night to start, that he can go on, and he is just fooling around with Comet on the right side, on his left side. So he's a cheeky chap, isn't he? So I finished now and erased everything, went over with an ink pen, and now I can start. Hi ihr Lieben, ich mache hier eine Karte, und zwar geht es um eine Aktion von Cards und More. Da ist ein Adventskalender, so jeder macht für jeden Tag eine Aktion. Für weitere Informationen, ich glaube, das meiste geht so auf Instagram und Facebook, wird das gezeigt. Wenn ihr weitere Informationen braucht, einfach mal in die Description Box gehen und schauen. So, ich habe die Rentiere gemalt, und wie ich schon gesagt habe, das sind eigentlich keine Rentiere, weil die Geweihe einfach nicht stimmen. Aber ich finde diese Elchgeweihe einfach schöner. So, deswegen. Ich hatte das vor Jahren schon mal gesehen auf Pinterest, so einzeln. Und ich finde die immer, die sind einfach immer so nett und lieb. Und ich wollte den jetzt mal ein bisschen frecher machen, den Rudolph. Ja, der ist einfach gelangweilt, kann es nicht abwarten für Heiligabend, um loszulegen. Und macht da so ein bisschen den Clown. Okay. Ich habe jetzt hier diese Rahmen, diese Polaroid-Rahmen, das ist eine Stanze gemacht mit dem großen Stempel. Der ist von Impression Obsession, denke ich mal. Ich kann es gar nicht genau sagen. Es gibt die ja mittlerweile von vielen Firmen. Und habe dann aber zusätzlich jetzt noch mit den Wasserfarben hier gearbeitet, mit den Aquarellfarben, um die Maserung oder diese Holzstruktur noch ein bisschen zu verstärken. You know, I use this stamp for the frames here. That's a die actually, and to fill that in and let it look even more like wood. I use watercolors here in different brown shades, a bit of black edging, and I will then start to colorize my little reindeers. Now, okay, moose or elks or whatever you want to call them. And I used my aqua blends for that because I'm feeling pretty comfortable to do that. I'm not an alcohol marker colorizer, absolutely not. It takes much more time. You need to be much more precise. I can correct mistakes when I make some. I'm so much more comfortable with that, so that's why I like to use them. Ich habe jetzt hier angefangen mit der Kolorierung und benutze dafür die Aquablends. Das sind ja wasservermalbare Farben, und ich fühle mich einfach sicherer damit. Ich bin kein Alkoholmarker-Kolorierer, absolut nicht, weil du musst einfach so viel präziser und vernünftiger damit arbeiten, und es nimmt auch sehr viel mehr Zeit in Anspruch, da du so korrekt sein musst und immer wieder mit den Farben drüber. Und man kann halt irgendwie nicht fuschen, was man natürlich mit Wasserfarben super machen kann. Und darum bevorzuge ich also Aquarellfarben und Stifte vor allen Dingen. Wenn ich die hier mit dem Pinsel aufnehme, das geht einfach wunderbar. Also wenn ihr Anfänger seid,
kann ich diese Methode nur empfehlen. Hier die Entler. Das Geweih mache ich jetzt hier noch ein bisschen grün-gelb, weil die sind ja immer so ein bisschen moosig. Und deswegen kommt jetzt noch ein bisschen, das ist so ein Senfgelb, glaube ich, kommt noch dazu. I put some of this sort of yellowish into the antlers because this moose or elk, they are having this often this moss in their antlers, and that's why I use the yellow one. Going on here with a bit of darker brown just for the shading, and yeah, I do it in a way I'm feeling comfortable with. Again, I'm not fuzzing around and thinking about where the light soars and where do I have to shade. I just shade the way shade as you go, you know. Bit of red here for the nose and the tongue. Ich habe jetzt hier die Entler, ach, das habe ich ja schon erzählt. Ja. So, Rudolph kriegt jetzt seine berühmte rote Nase und eine rote Zunge natürlich. Und für den Hintergrund nehme ich ein bisschen was Dunkleres, weil das natürlich, die stehen ja im Stall und der Hintergrund im Stall ist ja schon ein bisschen dunkler. Ist ja auch Holzstall, also nehme ich eine dunklere Farbe. The guys are standing in the stables, of course, and the background will be a bit darker. At the end, I will put a bit of, at the very end of the video, I will put a bit of yellow and orange into the background to have it warmer, you know, of course. And now I try to frame them, find out how far I have to put paint on, that you can't see white over it. So that will be my card. And here I try again, and that's okay, but I didn't like the background. Okay, the grey, but I wanted to matte them much nicer. So what I do, I take a watercolor paper, heavy one, and mark how big I have to cut it down for me and make my own background. Ich habe das dann hier auf die graue Karte gepackt. Die werde ich auch als Kartenbasis nehmen. Allerdings wollte ich die noch ein bisschen matten oder layern oder ja. Und dafür mache ich meine eigene Hintergrund, weil ich einfach irgendwie nichts habe, was mir gefallen hat. Ich mache die meisten Hintergründe selber. Also dieses Designerpapier, das gefällt mir immer nicht. Das finde ich, ja. Und ich arbeite hier ganz einfach mit Aquarellfarben. Ich habe die ganze Seite erstmal schön eingesprüht mit Wasser und nehme jetzt ganz verschiedene Grüntöne und depp die einfach drauf. Kein großes Ding. Und dann hinterher lasse ich die ineinander verlaufen. I just used here for the background this heavy watercolor paper, and I use here watercolors. That's the intense and all the greens I have. Not a big thing, I just put some blobs on, spray water on top, and then I let it run into each other. And that's it. And I really like this way. You have different, it's not predictable, it's unpredictable how the paint and the color will be on the paper, but I like that. So, bit of water drops here, and then I dab it off later. So, you can see that I have it a bit more distressed. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen Wassersprenkel drauf gemacht und die wieder abgetupft, sodass es ein bisschen mehr distressy aussieht im Background, im Hintergrund. Jetzt muss ich natürlich die Zunge ausschneiden. Das mache ich hier mit dem Messer, weil die soll ja über dem Rahmen drüber stehen. I cut out this tongue, of course. I wanted to have the tongue sticking out, and that will be over the frame, of course. Or it's not a frame, it's the stable door. Okay, now I start first with the name tags. They, of course, will have their name tags at the stable doors. And I start with Rudolph, and his neighbor will be Comet. And then there will be Dasher, of course. So, and I didn't want to have it white in the background. That would be too contrasty. So what I did, I used some gray ink to go over, and I cut them apart afterwards. So you can see that here. It's, I think,
pumice stone. Yeah, I think so. Yeah, it is exactly. And here I cut it apart, and while I do other stuff, you can't see, I'm not showing it. I put 3D sticky tape behind them to have them more dimensional later when I glue them on. Of course, a bit of etching hier. Ich habe jetzt hier die Namen gemacht von den dreien und die sollen natürlich auf ihren Stalltüren die Namen haben, ganz klar. Ich habe da Pumice Stone genommen für den Hintergrund, weil ich es so weiß einfach nicht mag. Und habe die auf 3D Tape geklebt. Das zeige ich allerdings nicht, aber eben damit die ein bisschen dimensionaler kleben. So, was ich jetzt noch mache, ist, ich gehe mit so diesen sketchy losen Linien nochmal rum, damit es ein bisschen, ja, offener aussieht, nicht ganz so, ja, gewollt. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das erklären soll. Es sieht einfach, ich finde es hübscher. So, lass es uns dabei bewegen. Ich finde es hübscher. I'm going on and put some sketchy lines around to have it a bit more open looking, more looser, and that's what I like, especially when you have this whimsical things. And here I use my sparkle markers for the tongue and the nose, because the nose has to shine in the night. Und ich habe jetzt hier die Sparkle noch benutzt, gerade für die Nase und die Zunge. Und dann, ja, wie ich schon gesagt habe, die Nase muss natürlich leuchten in der Nacht, ganz klar. Ja, hier noch die letzten sketchy Linien. Und dann werde ich noch ein paar Highlights setzen. Erst noch die schwarzen Nasen, natürlich. Das ist mit den Wasserfarben nicht schwarz genug, das ist ganz klar. Deswegen bin ich jetzt nochmal mit dem Posca pen rübergegangen. You know, I went over with the Posca over the noses because the watercolor is not really black, isn't it? So, and some highlights here with the white Posca, and then I will already start putting the card together. And I use green background cards here for layering it. Very, yeah, not very fuzzy, just to give it a little bit of a frame, and always like to have it a bit darker to get a nice background or a nice contrast. You like that? Neon contrast, ja. Ich habe jetzt hier einfach nur ein dunkles Grün genommen, um das nochmal zu matten. Ich hab's lieber immer dunkler, den Rand, weil es gibt einfach mehr Tiefe und den Kontrast mag ich einfach sehr gerne. So bin ich nun mal, ja. Und die drei Herren hier, die werde ich flach aufkleben. Ich hatte mir erst überlegt, ob ich die noch dimensional klebe, aber letztendlich will ich die Karte ja auch noch verschicken. Und die hat ja eh schon so eine blöde Größe. Also habe ich gedacht, nee, nicht auch noch dicker machen. You know, I just put the three guys down flat. Just thought first I wanted to put them on 3D tape as well, but you know, the card already has a really weird size, and I want to send that gets into the mail. And yeah, and when it gets bigger and bigger, it gets more and more expensive. So, okay, now the names. And as I said before, I will put some warmth into the stable with some orange and yellow. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen orange und ich werde auch gelb und später dann auch noch ein bisschen orange nehmen, einfach um noch ein kleines bisschen Wärme in den Stall zu bekommen. Das ist natürlich ein warmer Stall. Jetzt sah es die braunen Töne im Hintergrund noch ein bisschen kühl aus. Natürlich lasse ich das erst trocknen, weil wenn du immer wieder über das nasse Papier gehst, dann wird selbst das beste Aquarellpapier sich peelen. Deswegen immer schön zwischen den Gängen noch trocknen. I dry here in between colors because when you're going over watercolor paper so often, even the best one will start to peel off when you don't dry it in between. Bit of highlights here around the name badges, and that's it. There will be a bit of glossy accent on the nose and the tongue of Rudolph, but that's it then. And sadly, I haven't got a close-up. So I already say here, goodbye guys, and thanks so much for watching. I hope you like it. If so, please give me a thumbs up and even leave a comment. And I hope I will see you soon with my next
with my next video, and I wish you a fantastic Christmas, a happy Christmas and a peaceful Christmas. So, bye bye guys. So, vielen, vielen Dank fürs Schauen. Ich habe leider kein Close-up, aber die Fotos jetzt hier. Ich danke euch ganz, ganz herzlich. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir noch einen Daumen hoch da und auch einen Kommentar. Wäre super schön. Ich hoffe, ich sehe euch bald wieder mit meinem nächsten Video und ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Weihnachtszeit. Lasst es euch gut gehen. Tschüssi.